skies so blue under those brown curls. Soon you're on your way, promise me that you know. 우리가 살고 있는 인생과 여행은 신비로운 것 같습니다. 설령 우리가 원하는 것을 얻지 못하고 예상치 못한 실패와 시련, 좌절을 겪는다 해도 우리가 그 안에서 얼마든지 기쁨을 찾아내고 행복을 누리며 깊은 깨달음을 얻기 때문입니다. 안녕하세요. 오늘 영상은 일본 소도시로 떠나는 시코쿠 감성여행 4일차 마지막날 여행입니다. 일본의 아름다운 다카마쓰, 나오시마, 마쓰야마를 두 눈에 많이 담을 수 있었고 너무 만족스러웠습니다. 일상에 지친 하루, 가끔은 힐링 여행으로 삶의 활력을 불어넣어 재충전하는 시간을 가져보기를 추천합니다. 오전에 찾은 마쓰야마의 대표적인 관광명소, 에도시대 이전에 건조된 천수가 지금도 남아있는 마쓰야마성은 일본에서 천수가 남아있는 성은 단 12곳이며 마쓰야마성은 에히메현 내에서도 유수한 벚꽃 명소이자 풍경이 아름다운 명소로서 사랑받고 있으며 또 미쉐린 별 2개 평가를 받고 성으로서의 매력도 많은 역사적 가치가 높은 건물입니다. 마쓰야마성은 일본 100명성 중 하나면서 현존 12천수 중 하나이기도 합니다. 시코쿠로 여행 가면 고치성과 함께 한 번쯤 들려볼 관광명소이기도 합니다. 연곽식 구조의 평산성이며 근세의 성 중에서 상당히 독특한 나와바리 구조로 유명합니다. 자, 그럼 400년 가까운 역사가 있는 마쓰야마성의 매력과 마쓰야마시 전체를 한눈에 전망할 수 있는 마쓰야마의 우뚝 솟는 아름다운 천수에서 보이는 훌륭한 경치, 그리고 성을 좋아하는 사람이라면 꼭 봐야 하는 마쓰야마성의 매력을 지금부터 저와 함께 감상해 보실까요? To the water where you will find peace. Take a step into the river, get down on your knees. Come to the mountain while taking in the view. You will find that life is greater than you knew. When you go through the storm, I will hold you, keep you warm. When you stay in the night, I will shelter, I will fight, I will fight. You're broken and you're shattered at the point of no return. You pick up the pieces and you let the bridges burn. So come to the water, you're sailing with the breeze. Take a step into the river where you will find peace. Where you go through the storm, I will hold you, keep you warm. When you stay in the night, I will shelter, I will fight. Oh yeah, I will fight.
So come to the water where you will find peace. Take a step into the river and get down on your knees. So easily. Everyone has a secret dream.